So good afternoon, everyone. Okay. So good afternoon, everyone. In today's class, we'll see how to paint a one-stroke duck. Okay. So we still have three more classes, including today's class. So today's class, I'll be teaching you a duck. Tomorrow, I'll be showing you a painting on a cloth, that is fabric painting. And day after tomorrow, I've just painted one flower. I'll show you that. End of class, I'll show you. If you're interested, we'll go painting with that flower, or else we'll go whichever the subject you like, we'll go with that. Okay. So those flowers are little bit advanced in one-stroke painting. Okay, we'll see it. We'll see that by the end of today's class. Okay. So now for this one-stroke duck, how to paint this one-stroke duck? I've taken all these colors. First one is burnt sienna white, and here I have taken a mixture of sap green plus light green. Light green will be more. Sap green I have added just little bit. సో నాకేంటంటే కొంచెము లైట్ టోన్డ్ గ్రీన్ కావాలి. దట్స్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ మిక్స్డ్ దట్ డార్క్ గ్రీన్ అండ్ లైట్ గ్రీన్ యాజ్ వెల్. బట్ లైట్ గ్రీన్ హ్యాస్ టు బి మోర్. Yellow, ochre, black, and purple. If you don't have any of these colors, you can get its mix anamata. Burnt sienna kaithe manaku red, brown, little bit black, and orange. You add cheskoni తీసుకురావచ్చు. బట్ క్యామెల్ దాంట్లో ఆ 12 ట్యూబ్ పెయింటింగ్స్ లో మీకు ఇవన్నీ వచ్చింటాయి నాకు తెలిసినంత వరకు. ఎల్లో ఆకర్ ఉంటది, పర్పుల్ కూడా ఉంటది. పర్పుల్ లేకపోతే you can mix red and blue. Okay, so now here I've just outlined the picture of this duck. Just rough outline I've taken this. So we'll start painting the duck now. So for this I've taken I took the brush size number 12. First aim chestamante we'll paint this dry grass. Grass ఇటువైపు కొంచెం grass వేసుకుందాం. Long blade grass anamata this is. So for that what I'll take means first I've just weighted this brush. Then I'll be double loading this brush with burnt sienna and white. So long leaves paint చేయాలంటే ఈ పెయింట్ ఒకే స్ట్రోక్ లో అయిపోవాలి. కాబట్టి పెయింట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ వెట్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు స్మాల్ స్ట్రోక్స్ కనుకోండి కొంచెం పెయింట్ ఉన్నా సరిపోతుంది. లాంగ్ లీవ్స్ వేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పెయింట్ ఇంతే పెయింట్ ఉండొచ్చు అండ్ వీ కెన్ డూ లాంగ్ స్ట్రోక్స్ ఎప్పుడు వేయచ్చు అంటే ఈ పెయింట్ కొంచెం ఫ్లోయింగ్ ఉండాలంటే ఇట్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ మోర్ మాయిశ్చర్ ఇన్ ద బ్రష్. మోర్ మాయిశ్చర్ ఉన్నప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ అ డ్రిప్పింగ్ లాగా లేకుండా, అట్ ద సేమ్ టైం మరీ క్రీమీ లాగా లేకుండా ఆ రెండిటి మధ్యన ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట. అదేంటంటే మనకు మీకు వేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. నథింగ్ టు వరీ ఆన్ దట్ పార్ట్. సో అంటే ఆ కన్సిస్టెన్సీ నేను చెప్తున్నాను. లాంగ్ ఉన్నప్పుడు మనకు పెద్ద స్ట్రోక్స్ కావాలన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ క్రీమ్ అండ్ dripping consistency, not inky consistency, not creamy consistency. It has to be thin in between those two. So ఒకటి రెండు strokes వేస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. See, I will grass అంతా పొడుగుగా అలా ఉంటుంది కదా. I'll try leading with okay. I'll lead with burnt sienna and we'll paint this long grass here like this. See, ఇంత దాకా రావాలి పెయింట్. ఇంత దాకా రావాలంటే పెయింట్ షుడ్ బి ఇన్ నైస్ ఫ్లూయీ కన్సిస్టెన్సీ. అండ్ దట్టు ఒక్క స్ట్రోక్ లోనే అయిపోవాలి కాబట్టి పెయింట్ హ్యాస్ టు బి, థిక్నెస్ ఆఫ్ పెయింట్ హ్యాస్ టు బి ఇంటర్మీడియట్ ఆఫ్ దట్. నేను ఇప్పుడు అదే కన్సిస్టెన్సీలో ఏం చేస్తున్నానంటే నేను రెండు ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. మధ్యలో నేను వాటర్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దట్
middle consistency. We'll just paint few blades like this, few blades of long grass. So మనకి ఏంటంటే ఈ లాంగ్ గ్రాస్ గ్రీన్ కూడా తీసుకోవచ్చు, అవునా? సో బట్ ఏంటంటే ఇది ఒక డ్రైడ్ గ్రాస్ లాగా లుక్ రావాలని ఐ టేకెన్ డ్రైడ్ అన్నప్పుడు ఈ కలర్ తీసుకోవచ్చు. బర్న్ సియన్నా తీసుకోవడం జరిగింది. డ్రిప్పింగ్ ఉండేసరికి ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వేయచ్చు చూడండి. ఐ మీన్ థిన్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ పెయింట్ విత్ మోర్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు సి హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ యూ కెన్ పెయింట్. ఒక్కసారి లోడ్ చేయగానే ఎన్ని స్ట్రోక్స్ పెయింట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి. బట్ ఏంటంటే మనకు పెయింట్ థిన్ గా రావచ్చు, అవుట్కమ్ అనేది థిన్ గా రావచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మనకేమి గ్రాస్ థిక్ కలర్స్ లో కనిపించిన అవసరం లేదు. డ్రై గ్రాస్ ఎప్పుడు కూడా ఆ లైట్ లుక్ గా ఉంటది మనకు అక్కడ. And some small leaves like this. So make sure to finish all in one stroke. Okay, ఇటువైపు and ఇటువైపు. జస్ట్ ఓవర్లాపింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సి వాటర్ తక్కువ అయిపోయిందంటే ఇంక ఇలా వచ్చేస్తుంది మనకి. ఆ గ్రాన్యువల్ ఎఫెక్ట్ క్యాన్వాస్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఐ లోడ్ మోర్ పెయింట్, బర్న్ సియన్నా అండ్ వైట్. ఐఎమ్ లీడింగ్ విత్ బర్న్ సియన్నా. సో వాటర్ కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోండి జనరల్ కంటే. ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుందంటే మీకు థిన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ పెయింట్. దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. సో దీని కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ ఒకటి వేసినట్టు. సో లాంగ్ బ్లేడ్ గ్రాస్ with one stroke, this is how you can paint. And the thickness of this grass, so ikkada thin undi, ikkada thick undi, ikkada inka ekku thick undi, that all depends upon the pressure how much you apply on the brush. I just came on the beak of that duck, no problem, not worried about that, endukante dan meeda malli mana beak veseyochu. But try to make sure duck meeda raakunda. ఒక్కదాని మీద ఒకటి ఇలా ఓవర్లాప్ అవుతూ వేయండి. We need to have a bunch of that long leaves అన్నమాట. కాబట్టి you need to overlap one on other to get that effect. సో లాంగ్ లీవ్స్ మనం ఎప్పుడు పెయింట్ చేయలేదు. సో దీంతో you can see how to paint long leaves as well. Okay, so just some dry long leaves. If you want, you can paint those leaves with the green as well. Not an issue. బట్ ఏంటంటే జస్ట్ లీవ్స్ లో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఎలా వేసుకోవచ్చు అని చూడడానికి ఐ టోల్డ్ యూ దిస్.
అంటే దీని కంటిన్యూయేషన్ దీని వెనకాల ఇలా వచ్చినట్టు అనమాట. ఓకే, సో వీఆర్ డన్. So we are done with this grass part. Now we'll come to the main subject. So for this, I'll just wipe this excess paint out. All these variations, thick and thin, ఎక్కడైనా కూడా మీరు ఆ బ్రష్ హ్యాండిల్ చేసే దాంట్లోనే ఉంటది. ఆ ప్రెషర్ వేరీ చేసే దాంట్లోనే ఉంటది. కాబట్టి ఆ ప్రెషర్ వేరియేషన్స్, వన్ స్ట్రోక్ బ్లెండింగ్ ప్రాపర్ గా యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దట్. So I'm double loading this brush with white and black. So you can ask me if you have any doubts while painting this. White and black. So I'll start from back. ఈ feathers అన్ని కూడా back side నుంచి start చేసుకుంటూ వస్తాను. So first ఈ back side. So same on the chisel edge, leading with black. ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, you will get little thicker strokes. సో ఇదే దాంతో మనం థిన్ స్ట్రోక్స్ కూడా వేసుకున్నాం కదా chisel edge తో. So it all depends upon the pressure variation. సో నేనేంటంటే ఇక్కడ కొంచెం థిక్ గా ఫెదర్స్ కనిపించేలాగా కొంచెం థిక్నెస్ ఉన్న ఫెదర్స్ కావాలి కాబట్టి నేను ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాను. మీరు ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే అంత థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫెదర్ సైజ్ యుల్ హ్యావ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ మోర్ బ్లాక్. సో ఎక్కువ బ్లాక్ తీసుకుందాము. ఇక్కడే జస్ట్ ఊకే డబుల్ లోడ్ చేస్తున్నాను. అయితే ఒక 1/4 మాత్రమే వైట్ ఉండేలా చూసుకుందాం. Here ఇది ఒక లేయర్, డిఫరెంట్ కలర్ ఫెదర్స్ ఉంటాయి. సో విల్ ట్రై ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్. ఐఎమ్ లీడింగ్ విత్ ద బ్లాక్. సి సేమ్ బ్రష్ యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎంత థిన్ వచ్చాయి చూడండి స్ట్రోక్స్. నౌ see here I have applied more pressure. If you apply more pressure, see the size of the stroke now. Okay, now this one. Now I'll just remove this excess paint. Okay, I'll take some burnt sienna and white. సో ఇదేంటంటే ఎక్సెస్ పెయింట్ జస్ట్ వైప్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాం. మాటికి బ్రష్ ని మనము వాటర్లో డ్రిప్ చేయకుండా, వాటర్లో క్లీన్ చేయకుండా. ఎందుకంటే మనం వాటర్లో క్లీన్ చేస్తూ వచ్చామనుకోండి ప్రతి స్ట్రోక్ కి, పెయింట్ విల్ స్టార్ట్ బికమింగ్ థిన్ అనమాట. బట్ దేర్ విల్ బి ఫ్యూ అప్లికేషన్స్ అవసరం ఉండొచ్చు మనకు పర్ఫెక్ట్ కలర్స్ కావాలన్నప్పుడు. దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద బ్రష్. బట్ రైట్ నౌ ఫర్ దిస్ డిజైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అవసరం లేనప్పుడంతా మాక్సిమం మనం అవాయిడ్ చేసుకుంటేనే వాటర్లో బ్రష్ ఇట్స్ బెటర్. హియర్ విల్ పెయింట్ ఫ్యూ వీక్స్. Just with leading with the brown. Now again I'll remove this excess paint. Now again I'll double load this brush with white and black. So different colored feathers undala. Natural ga, I mean ఎలా ఉంటుందో టక్ అలాంటి న్యాచురల్ కలర్స్ వేయడానికి ట్రై చేద్దాం మనం. సో బ్లాక్ అండ్ వైట్.
Now, again, this half, leading with black. So, ఇదే brush తో you can also make a thin. So, always practice that. That will be like warm up అన్నమాట. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. దీంతో థిన్ లైన్స్ వేయాలి, వెరీ థిన్ లైన్స్ వేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ థిక్, అంటే ఎంత బ్రష్, ఈ బ్రష్ తో ఎంత మాక్సిమం థిక్నెస్ మనం వేయొచ్చు. సో అవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే యూ విల్ జస్ట్ బికమ్ అ ప్రో ఇన్ పెయింటింగ్. ఆర్ ఎల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ చూస్ చేసుకున్నా కూడా you'll understand how to use that brush. దేంట్లో అయినా కూడా టెక్నిక్ తో పాటు ఫస్ట్ బ్రష్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చాలా మందికి బ్రష్ ని పట్టుకోవడానికి భయం ఉంటదన్నమాట. దట్ దట్ ఆల్ విల్ గో ఓన్లీ విత్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, this is done. And here so here I'll take some, again I am double loading this brush with white and purple this time. Purple గనుక లేకపోతే you can mix red and white. నేను చాలా మంది పెయింటింగ్స్ ఎవరైతే పోస్ట్ చేస్తున్నారో నేను చూస్తుంటాను. యూఆర్ ఆల్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్, బట్ ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలంటే వైల్ లోడింగ్ యువర్ బ్రష్ ప్రాపర్లీ. సో ఇది లోడ్ అయ్యింది అంటే, డబుల్ లోడ్ అయింది అంటే యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ ఆన్ ద బ్రష్. 3/4 ఆఫ్ యువర్ బ్రష్ విల్ బి ఫుల్ ఆఫ్ పెయింట్. 3/4 బ్రష్ ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హాఫ్ చూడండి, ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది, అదొకటి పాయింట్. ఈ చిజల్ ఎడ్జ్ ఇలా క్లియర్ గా ఉండాలి, షార్ప్ గా, అదొక పాయింట్. కరెక్ట్ ప్రాపర్ మాయిశ్చర్ ఉండాలి బ్రష్ లో, దట్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే ఇలా ప్రాపర్ గా ఫస్ట్ అనేది దీంట్లో బ్లెండ్ అయిపోవాలి. అది బ్లెండ్ అయిందా లేదా చూసుకోవడానికి మీరు ఈ లోడింగ్ జోన్ లో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీది డబుల్ లోడ్ అయిందా లేదా బ్రష్ అని ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే, హియర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ ఇస్, ఇక్కడ వైలెట్ ఉంది, వైట్ ఉంది, ఈ మధ్యలో చూసారా, ఈ మధ్యలో అనేది ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది వైలెట్ నుంచి వైట్ కి రావడానికి. ఆ ట్రాన్సిషన్ ఏరియా కనిపించాలి, అంటే స్లోగా వైలెట్ కలర్ తగ్గుతూ వైట్ కి రావాలి. అలా మీకు ఈ బ్లెండింగ్ జోన్ లో అయ్యింది అంటే అప్పుడు మీరు డబుల్ లోడింగ్ ప్రాపర్ గా చేసినట్టు. ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఉన్నాయి అంటే దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్లీ డబుల్ లోడెడ్ ద బ్రష్. అది చేశాకే మీరు స్ట్రోక్ వేస్తేనే మీకు అందంగా వస్తాయి అన్నమాట. లేదంటే ఆ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ యూ లోడ్ ద బ్రష్. అర్థమైందా? బ్రష్ ప్రాపర్ గా లోడ్ చేసేంత వరకు మీరు ఎంత టైం అన్నా స్పెండ్ చేయండి వేయడానికి పెయింటింగ్. బట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ ప్రాపర్ డబుల్ లోడ్ బ్రష్ మీద అవ్వాలి. అదే ఫస్ట్ పాయింట్ వన్ స్ట్రోక్ లో. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లేటర్ ఆన్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ దోస్ స్ట్రోక్స్. బట్ ఫస్ట్ ఆల్వేస్ లెర్న్ టు బ్లెండ్ ద కలర్స్, డబుల్ లోడ్ ద కలర్స్ ఆన్ ద బ్రష్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి వైలెట్ వేసుకున్నాము. అగైన్ ఐ విల్ డూ వన్. I'll just wipe this excess paint. Now, again, I'm double loading my brush with the bunsy. It might take time to double load. చాలా టైం తీసుకుంటది. ఎంత టైం తీసుకున్నా పర్లేదు, బట్ ఫస్ట్ నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మీరు డబుల్ లోడ్ చేసేటప్పుడు ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకొని ఆ 3-4 పాయింట్స్ ఆ తర్వాతనే మీరు పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. అప్పుడు వేసిన పెయింటింగ్స్ కి ఇప్పుడు వేసిన పెయింటింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ మేజర్. నేను చూసిన మేజర్ పెయింటింగ్స్ లో ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ టిప్ ఫర్ షూర్. సో ఐఎమ్ లీడింగ్ విత్ బర్న్ సియన్నా.
and I'm just filling this entire body. Okay. So now అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఫిల్ చేసుకుందాం this side as well. Double load. See, I'll just repeat those points while double loading the brush. ఈ రెండు కలర్స్ ఇలా సపరేట్ కనిపించాలి. 3/4 of your brush has to be. సో సపోజ్ మీరు డబుల్ లోడ్ ఎక్కువ సార్లు చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇది మీకు 1/4 కనిపించవచ్చు, 3/4 వైటే కనిపించవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో బ్లెండ్ అయిపోయి ఉంటుంది బ్రష్ మీద కూడా. దట్ డజంట్ మ్యాటర్. అంటే మరీ పర్ఫెక్ట్ గా హాఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని అవసరం లేదు. బట్ ఇదేంటంటే నేను 1-2 సార్లు చేసేసాను అనమాట ఈ బ్రష్ మీద బర్న్ సియన్నా వైట్. కాబట్టి ఇలా అలా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంత ఐడియల్ గా ఉండదు. స్టార్టింగ్ వేసేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా ఐ మీన్ ఫ్రెష్ గా బ్రష్ స్ట్రోక్ వేసేటప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటది మనకు హాఫ్ అనేది. ఈ రేషియో తగ్గొచ్చు పెరగొచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ డబుల్ లోడింగ్ ద బ్రష్ మెనీ టైమ్స్. దట్స్ ఓకే, దట్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. బట్ సి ఇలా డబుల్ లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బ్లెండింగ్ జోన్ లోకి వెళ్ళి మీ బ్రష్ 3/4 ఫుల్ ఆఫ్ పెయింట్ అయిపోయింది. అది ఫస్ట్ పాయింట్. అయిపోయాక ఈ బ్లెండింగ్ జోన్ లో చూడండి ఇక్కడ వైట్ కనిపించాలా, వైట్ నుంచి బ్రౌన్ కి బర్న్ సియన్నాకి కరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి. చూడండి వైట్ స్లోగా డార్క్ అవుతూ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ వైట్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ వెన్ యూ ఆర్ డబుల్ లోడింగ్ ద బ్రష్. That is a major fault that I have seen in almost all the paintings. అది చేసి మీరు ట్రై చేయండి. యూ కెన్ స్టిల్ డూ మచ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ జాబ్ ఆఫ్టర్ ట్రైయింగ్ టు డూ దిస్. సో నేను జస్ట్ ఇక్కడ ఐఎమ్ ఫిల్లింగ్ దిస్. ఐల్ బి ఫిల్లింగ్ దిస్ పార్ట్ as well. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా. సో నేను ఊరికి అంటే ఇది మరీ పర్ఫెక్ట్ గా ఫిల్ చేసుకోలేదు. దీని మీద మళ్ళీ నేను స్ట్రోక్స్ వేస్తాను కాబట్టి. అండ్ అగైన్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ నేను క్లియర్ కాంటోర్ గా వేయలేదు. కావాలని పర్పస్ఫుల్లీ ఐ పెయింటెడ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఫెదర్స్ అలా కనిపిస్తాయి కాబట్టి. అండ్ జస్ట్ ఐ విల్ పెయింట్ హియర్. Now I'll be loading. So meanwhile, if you have any doubts, any kind of doubts, you can ask me. So I will be taking some white and burnt sienna. I'm double loading with the same color. Now I'll lead with the white. Leading with white, I'll stroke now. Pull the strokes downwards for this feather kind of look. Leading with white. That's it. This will be the upper half. Now, here, I'll be leading with white. So some random strokes అన్నమాట ఇక్కడ అన్ని. ఇక్కడ ఇంత దాకా ఇలా ఒక పద్ధతిగా వేసుకున్నాము. ఇక్కడ కొంచెం మారుస్తాను నేను స్టైల్ ఆఫ్ దిస్ ఫెదర్స్. So something like this.
somewhat loose style, not very strict. Clear గా కనిపించకపోతే I'll just restroke on that again. somewhat loose అన్నమాట. అంత స్ట్రిక్ట్ గా వేసుకున్నాం ఇక్కడ, అలా ఏం లేకుండా. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ కొన్ని నేను వైట్ ని లీడ్ చేస్తూ వేస్తాము. అండ్ ఒక డిజైన్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనము ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే, సమ్ లూజ్ అన్నమాట, నాట్ లైక్ ఇక్కడ ఒకదాని మీద ఒకటి పర్ఫెక్ట్ గా వేసుకున్నాము, ఇక్కడ అలా ఏం లేకుండా చేసుకోవాలి. ఓకే, దీని మీద నేను మళ్ళీ థిన్ లైన్స్ వేస్తాను, ఇది ఇంకొంచెం ప్రిసైజ్ గా రావడానికి. ఓకే, సో నౌ I'll remove this excess paint. So here I'll take little black and some more white. So make brush సరిగా మూవ్ అవ్వకపోతే you can frequently dip water on both corners of your brush. సో నాకు ఇక్కడ కలిసిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది, and I'll just restroke this back again. సో మనకి ఏంటంటే acrylic paints ఇంకొకసారి వచ్చి కూడా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. That is the advantage here. In oil paints you will not have that much flexibility. ఎందుకంటే ఒకసారి బ్లెండ్ చేశాక మళ్ళీ దాన్ని బ్లెండ్ చేయడం అవ్వదు. ఓకే, ఓకే ఓకే దీని మీద నేను మళ్ళీ ఇంకొంచెం స్ట్రోక్స్ వేస్తాను కొంచెం క్లియర్ లుక్ కోసం. I'll remove this excess paint now. I'll take one more color, brown. Take another color, brown. కొంచెం బర్న్ సియాన్ అని డార్క్ చేస్తాం ఇక్కడ. So again I'm double loading this brush with burnt sienna and white. Come to the same blending zone. Burnt sienna side నేను కొంచెం brown తీసుకుంటాను. So this is actually this duck thing is a good exercise of how you use the brush అన్నమాట. అంటే కొన్ని చూడండి ఒకటే బ్రష్ యూజ్ చేసాము, at the same time different sizes of strokes వేసుకున్నాం అన్నమాట. That is the reason I thought I need to choose this. నేను ఇంకొంచెం బ్లాక్ తీసుకుంటాను burnt sienna side. I would like to make this burnt sienna a bit more darker. ఇక్కడ ఇంకా వెరీ థిన్ స్ట్రోక్స్ వేస్తాం. So this all depends upon the pressure, how much you apply on your brush. So this will be a good exercise of how you use your brush. సో నేను అప్పుడప్పుడు ఇలా ఫ్లిప్ చేసి నేను వైట్స్ తో కూడా దీని మీదన చేయొచ్చు అనమాట. అప్పుడప్పుడు వైట్స్, జస్ట్ నౌ ఐ ఫ్లిప్డ్ ఇట్. ఒకసారి వైట్ తో ఫ్లిప్ చేసుకోవచ్చు.
ఒకటి 2 దానిలకు మాత్రమే నేను అలా ఫ్లిప్పింగ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒకటి వైట్. So your painting, you can decide how can you beautify that particular subject. వేసేటప్పుడు ముందున్న లేయర్ మీద కొంచెం స్ట్రోక్‌ని తీసుకెళ్ళాలి. మరి దానికి ఎగ్జాక్ట్‌గా కిందకి తీసుకురాకండి. మీ వాట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు పెయింట్ ఈస్ వి ఆర్ లేయరింగ్ వన్ వన్ సెట్ ఆఫ్ ఫెదర్స్ ఆన్ అదర్. కాబట్టి ఒకటి వేశాక దాని మీద అట్‌లీస్ట్ ఒక 3/4 నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నాట్ 3/4, 1/4 నుంచి స్టార్ట్ చేసి వేయండి. సో, అక్కడక్కడ మనకు మరీ వైట్ అయిపోయిందనుకుంటే, ఇది డ్రై అయ్యాక కావాలంటే వచ్చి కూడా యూ కెన్ చాలా వైట్ పోర్షన్స్ కనిపిస్తుంది నాకు. మీరు డ్రై అయిపోయాక కావాలంటే వేయండి. లేదంటే ఇప్పుడైనా ట్రై చేయొచ్చు. సో, మేక్ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెట్టింగ్ బ్లెండెడ్ విత్ యువర్ బ్యాక్ కలర్స్. ఓకే. ఫైన్. నౌ సో, ఇది కొంచెం డ్రై అయ్యింది. I'll just remove the excess paint. And I'll take a liner brush now. Just కొంచెం ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే I'll take a burnt sienna, some brown, and some black, mixing three of these colors. కొంచెం సియన్నా ఏంటంటే డార్క్‌గా రావడానికి. డార్క్‌గా రావాలంటే కంప్లీట్‌గా బ్లాక్‌లోకి కనిపించకూడదు కలరు. ఓకే. సో, ఇలా ఉండాలన్నమాట. అంటే ఆ రేషియోలో మనం కలర్స్ మిక్స్ చేసుకోవాలది. అది మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతది. స్లోలీ యూ కెన్ మిక్స్ థాట్. సో, I'll just put some lines on this. Shaping of those feathers. I'm just shaping those feathers out. Thin కన్సిస్టెన్సీలోకి రావాలి మనకిది. పెయింట్. సో, ఇక్కడ అందుకే అన్నమాట నేను స్ట్రోక్స్ అలా లూజ్‌గా కొన్ని వేసుకోవడం జరిగింది. సో, వాటి మీదే వేసుకోవచ్చు. మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటది. మీకు మరీ లైట్‌గా అనిపించిందంటే యూ కెన్ టేక్ సమ్ మోర్ బ్లాక్. సో, ఇక్కడ ఈ సైడ్ వ్యూలో బాడీది కనిపిస్తుంది కదా! కొంచెం ఐ మీన్ లైక్ ఐ క్యాచింగ్ ఉంటదన్నమాట ఇది ఎక్కువగా. ఎక్కువగా ఐస్‌కి ఇదే ఇటువైపు కనిపిస్తది కాబట్టి నేను అక్కడ కొంచెం డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి మీరు ట్రై చేయొచ్చు. జస్ట్ బై అవుట్‌లైనింగ్ దిస్. అన్నీ కూడా ఒకేలాగా స్మడ్జ్డ్‌గా అయిపోకుండా ఒక పార్ట్ ఇలా నేను అవుట్‌లైన్స్ ఇస్తున్నాను. సో, ఇదేంటంటే మనకు బ్రష్ స్ట్రోక్ వేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడైతే కావాలో ఇక్కడ ప్రెషర్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత యూ విల్ బి లిఫ్టింగ్ ఔట్. బ్రష్‌ని లిఫ్ట్ ఔట్ చేసేస్తే ఫైనల్‌గా అది థిన్‌గా ఎండ్ అవ్వాలన్నమాట. ఐ మీన్ ఈ ఎడ్జ్‌కొచ్చేసరికి థిన్‌గా స్లోగా 0 అయిపోవాలి. అలా రావాలది. లైనర్ బ్రష్ యూజ్ చేసేటప్పుడు. హావ్ యూ ప్రాక్టీస్డ్ కర్లిక్స్ వేసాం కదా మనం చాలా. That is actually a very good exercise to use your liner brush, and you can do all very pretty designs with that.
I'll take some more black. I'll just take only black this time. కర్లిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు లైనర్ బ్రష్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది అర్థమైపోతుంది. కర్లిక్స్ వేసారంటే యుల్ గెట్ వెరీ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ యూజింగ్ యువర్ లైనర్ బ్రష్. So trust me, these are all very good tips because I did all those. సో నాకు అది ఇక్కడ వేసినప్పుడు ఎక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందో I'm sharing you those tips. This is actually not a very dark black. This black name is actually ivory black. So ఇదేంటంటే బ్లాక్ అంత డార్క్ ఉండదు అనమాట. నేను I recently purchased this color so that నేను ఎక్కువ బ్లాక్స్ అప్పుడప్పుడు వేసేస్తుంటాను అనమాట. అందుకనేసి దిస్ మైట్ హెల్ప్ మీ అన్నట్టుగా ట్రై చేశాను ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అని. నేను జస్ట్ అక్కడక్కడ బ్లాక్ హైలైట్స్ ఇస్తున్నాను అంతే, నోట్ ఎవ్రీవేర్. ఈ బ్లాక్ అనేది చాలా డార్క్ కలర్, ఈజీగా మనము క్యారీ ఆఫ్ అయిపోతాము. అండ్ ఐవ్ డన్ ఫ్యూ మిస్టేక్స్ విత్ దట్ కలర్స్, దట్స్ ద రీజన్ ఐ థాట్ దిస్ మైట్ హెల్ప్ మీ. ఓకే, నౌ I'll take this brush. Okay, this is fine. So this 8 brush size 8. సో నేను అదే అనమాట ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకే, నేను ఇలా స్ట్రోక్ వేసేటప్పుడు ఇది సరిపోతుందా అంటే దీంట్లో పట్టినట్టు కాదు, ఇలా ప్రెషర్ చేసినప్పుడు ఈ బ్రిసిల్స్ ఎక్కడ దాకా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి అది చూసుకుని మీరు సైజ్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి. బ్రష్ ని ఎంతవరకు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, మాక్సిమం ఫుల్ కవర్ అవుతుందా లేదా అది చూసుకొని చేయాలి. Now I'll take some yellow. I'm double loading my brush with yellow and yellow ochre. This has become thick అయిపోయింది. yellow ochre కొంచెం డ్రై అయిపోయింది. I'll just make this thin. ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ వేసేటప్పుడు మీకు ఫెవిక్రిల్ పెయింట్స్, ఎవరైనా అక్రిలిక్ పెయింట్స్ ఇంతకుముందు పెయింట్స్ వేస్తే ఇది ఐడియా ఉండొచ్చు. థిన్నర్ అనేది వైట్ గా హ్యావ్ లిక్విడ్ స్టేట్ థిన్నర్. యూ నీడ్ టు బై దట్. ఒక స్మాల్ బాటిల్ దొరుకుతుంది. ఇట్ ఈస్ 20 రూపీస్. మరి ఇప్పుడు ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. థిన్నర్ అవసరం ఉంటుంది. జస్ట్ ఊరికి చెప్తున్నాను, ఏమైనా సప్లైస్ మీరు తెచ్చి పెట్టుకుంటారేమో అని. I'm double loading this brush with yellow and yellow ochre. Let's see. ఇక్కడ నెక్ పోర్షన్ దగ్గర యూ హ్యావ్ ద స్మాల్ బ్యాండ్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది. So I've leaded with yellow there. కొంచెం ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కలరు. లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇంకొంచెం ఎల్లోని బ్రైటన్ చేయడానికి I'll just take some white on the yellow side. This is like a neck band. Now, so here I'll take this liner brush. I'll take this black now. Only black. Thin consistency. Around this neckband, I'll draw these lines. అంటే ఇక్కడ మధ్యలో థిక్ గా ఉంటది, ఎండ్స్ వచ్చేటప్పటికి స్ట్రోక్ థిన్ అవుతూ రావాలి. సో నాకు ఇది బ్లాక్ మరీ లైట్ గా ఉంది. I'll take original black now.
బ్లాక్ లో కూడా ఎన్ని షేడ్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఇంకొకటి ఉంది పెయిన్స్ గ్రే అని, అది కూడా బ్లాక్ లాగే కనిపిస్తుంది. నేను జస్ట్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఎలా ఉంటుంది అని, కన్ఫ్యూజ్ అయితే చేయటానికి కాదు. సో దట్ యూ విల్ ఆల్సో కమ్ టు నో రైట్. అది కూడా బ్లాక్ గానే ఉంటది అనమాట, పెయిన్స్ గ్రే. బట్ వేస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది అది ఏ కలర్. మధ్యలో థిక్ గా ఉండాలి స్ట్రోక్. Now here I need very light black, so I'll take ivory black. లేదంటే ఈ బ్లాక్ ను కాస్త మీరు డల్ చేసుకోవచ్చు, బర్న్ సియర్ యాడ్ చేసుకోను, బ్రౌన్ యాడ్ చేసుకోను. బ్రౌన్ లో కొంచెం బ్లాక్ యాడ్ చేసుకుంటే ఆ బ్లాక్ సాచురేషన్ తగ్గిపోతుంది అనమాట ఆ కలర్. ఇక్కడ ఒక అవుట్ లైన్ ఇలా వేసుకుంటాను. సో నాట్ బ్లాక్, ఐల్ టేక్ దిస్ మిక్స్చర్. అంటే బాడీ కలర్ లోకి కాస్త కలిసిపోవాలని. నాకేంటో ఇది ఒక లైన్ హార్ష్ గా కనిపిస్తుంది. ఐ ట్రై టు బ్లెండ్ ఇన్ దిస్. నేను ఏం చేశానంటే ఈ బ్రష్ లో ఉన్న పెయింట్ అంతా తీసేసాను. తీసేసి జస్ట్ ఓన్లీ విత్ వాటర్ ఐమ్ బ్లెండింగ్ దిస్ ఇన్ టు ద బాడీ. నౌ ఆ హార్ష్నెస్ కనిపించకూడదు. ఓకే, now I'm happy with this. Okay, now we'll come to this neck and face. సో యూజువల్ గా కలర్ ఏముంటదండి నెక్ కలర్ ఈ డక్స్ కి? నెక్ అండ్ ఫేస్ ఏ కలర్స్ ఉంటాయి డక్స్ అయినా చూసారా? యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియాస్? లెట్ మీ నో. దట్ విల్ బి గ్రీన్స్ అన్నమాట. సో I'll take some of this black color. I'm taking the same brush 8 and I'm double loading this brush with the black and the green. So I'll take more of this black. This brand is Liquitex. So this is a bit more costly. Camel, see ఏముంటదంటే డిఫరెన్స్ అన్ని బ్రాండ్స్ కి వీటికి పిగ్మెంట్ వేరియేషన్ అండి. కొన్నిట్లో పిగ్మెంట్ మంచిగా ఉంటది. అంటే ఇప్పుడు చూడండి అన్నిటికంటే కాస్ట్ తక్కువ ఉన్న దాంట్లో అన్ని కూడా సేమ్ కలర్స్ ఉంటది. బట్ ఒక స్ట్రోక్ తో వేయంగానే ఆ పిగ్మెంట్ బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. దీనికి ఏంటంటే తక్కువ ఉన్న వాటికి కొంచెం టైం పడుతుంది, ఒక 2 స్ట్రోకులు అలా పడుతుంది. ఓకే, లీడింగ్ విత్ బ్లాక్, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అదనమాట. క్వాలిటీ ఆఫ్ బ్రషెస్ అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది, పిగ్మెంట్ వేరియేషన్ ఉంటది. సో మొత్తం హెడ్, నెక్, I'll be leading with this black and you need to fill this color. Any doubts? If you are having any doubts, you can type it in the
కామెంట్ సెక్షన్, ఆర్ ఎల్స్ నేను లాస్ట్లో అడుగుతాను, మీరు అప్పుడన్నా అడగొచ్చు. ఫస్ట్ అలాంగ్ ద కాంటోర్ యూ నీడ్ టు ఫిల్, మళ్ళీ కూడా మళ్ళీ ఆ తర్వాత లోపల ఫిల్ చేసేసుకోవాలి. సో అవుట్లైన్ వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వేసుకోండి. అవుట్లైన్ ఒక్కటి వేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ కెన్ హ్యాపీలీ ఫిల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పోర్షన్. This one stroke. Now I'm just filling this. Filling has to be done very carefully so that you don't see any brush marks. కాబట్టి మనం ఎలాగైతే బ్రష్ కాంటోర్ ఏది లీడ్ చేసామో ఆ ప్రకారంగానే, ఎలా అయితే లీడ్ చేసుకున్నామో ఆ ప్రకారంగానే ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బ్లాక్ లీడింగ్ చేసాం, బ్లాక్ లీడింగ్ పెడుతూనే మనం ఇది రెస్ట్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ ఫిల్ చేయాలి. ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటే let this dry and I'll put another layer over this piece. So meanwhile I'll just paint this beak. So for this beak I'll take the same brush, or else I'll just shift to the smaller brush. Now I'm taking this yellow ochre and yellow. I'm double loading this brush with yellow ochre and yellow. Yellow ochre side light ga brown తీసుకుందాం. Leading with this brown side. Just fill this entire beak part. Now face ఒకటి వేసేస్తే we are done with this duck. So I'll take this liner brush now. So I'm taking this black. So we'll start giving details on the beak side. ఇది కొంచెం డ్రై అవ్వాలి. So these are all the details that you can give. Some nostril. So with black, I've just outlined it like that. I'll take this yellow and some yellow ochre. ఈ బ్లాక్ మధ్యలో హోల్ లాగా లైట్ గా హోల్ కనిపించేలాగా ఇంకొంచెం ఎల్లో తీసుకుంటా. Just like that.
టేక్ సమ్ మోర్ ఎల్లో ఒకరు అది ఎల్లో మరీ బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది ఐ మీన్ నోస్ లోకి అది కలిసిపోయినట్లేదు కాబట్టి ఐ ట్రై టు గెట్ ద సేమ్ కలర్. Take this black. నేను ఏం చేశానో చెప్తాను. What I'm trying to do there, I'll show you separately. So I'll take the same brush. అంటే ఆ నాస్ట్రల్ కొంచెం బిగ్గా వేసి చూపిస్తాను మీకు కనిపించడానికి. ఇలా కనిపించాలి, ఇలా డ్రా చేయాలి మీరు దాని మీద. అదేంటంటే చిన్నగా ఉంది కాబట్టి నోస్ ఎంత చిన్నగా ఉంటే అంత బెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, so now face again I'll just brighten up this face now. So for this again I'll be taking this black, some green. సో ఫిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒక్క లేయర్తో పని అవ్వలేదు, ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటే అది డ్రై అయ్యాక ఇంకొకసారి ఫిల్ చేయొచ్చు. This happens with any company brushes actually, because acrylic paint nature అంత అనమాట. ఏంటంటే కంపెనీకి ఇంకొంచెం స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తప్పితే ఇంకా అంతకంటే ఏం లేదు. అండ్ ఇంకొకటి దట్ ఆల్ ఆర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా కొంతమందికి ఇవే బ్రాండ్ నచ్చుతుంది అనమాట. దే బికమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ దాట్. Those are all things that way matters. But Camel is a very good company. You can happily use that. No issues. మీరు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాక you can go for all those professional brands. But right now for practice, this is more than enough. Till now I'll use Camel. ఎప్పుడైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు కొన్ని ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. I started practicing with those paints. Okay. So now we'll paint this. Okay. చీక్ రావాలి ఇక్కడ. సో ఫేస్ మీదే అనమాట మనకు అన్ని డీటెయిలింగ్స్ అవి వచ్చేది. చీక్ బోన్ చేస్తాం ఇక్కడ, చీక్ బోన్ షేప్. మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ లో ఇలాంటి చీక్ బోన్ షేప్స్ చేసాం. జస్ట్ లైక్ దిస్. I'll take more black, I mean dark black. This is the problem. సో వెట్గా ఉన్నాయనుకోండి కింద ఉన్న లేయర్స్, మరి బ్లాక్ అయిపోయింది. ఐ జస్ట్ ట్రై టు బ్లెండ్ దిస్ విత్ గ్రీన్, some green. I took another brush, just wiping this excess paint out there. ఓకే, నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ నాకు ఈ బ్లాక్ మరీ థిక్ లైన్ లాగా కనిపించేసింది అక్కడ. సో నేను అందుకని అది కొంచెం ఎరేజ్ చేసి గ్రీన్తో కవర్ చేసేసాను.
And again, I need more black here as well. Near that beak part. ఇవన్నీ ఏంటంటే కొంచెం డ్రై అవుతే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ డ్రై అవ్వలేదు కాబట్టి ఐమ్ ఫేసింగ్ లిటిల్ ట్రబుల్. మీరు ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆన్ యువర్ పేస్, ఆన్ యువర్ టైమ్ యూ కెన్ జస్ట్ వెయిట్ అండ్ యూ కెన్ పెయింట్. లేదంటే మీకు ఫాస్ట్‌గా డ్రై అవ్వాలంటే యూ కెన్ యూజ్ యువర్ హెయిర్ డ్రైయర్స్ as well. Okay. Now I'll take only white and I'll paint this eye part. Also, otherwise I'll take this. Okay, my blacks. So dark black కావాలి నాకు ఇక్కడ, అందుకని I just took some black. With this liner brush, we'll be painting this eye now. Okay. నేను మీకు ఐ అంత క్లియర్గా అక్కడ అర్థం అవ్వకపోతే I'll paint with the pencil. Then it will be bit clear for you. కొంచెం పెద్దగా వేసి చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ. Okay, just let me finish this. Or else see what I have done. So this was the cheekbone, and I've done like this. Eye outline, I've done it like this. And this is the thing. Eyeball. ఇదంతా కూడా బ్లాక్ తో ఫిల్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ పోర్షన్స్ వైట్ తో ఫిల్ చేస్తాం. వైట్ చేయలేదు, చేస్తాను. I'll take white. Around this eyeball. Fill that gap. Okay. Now again I'll take some black. అది కొంచెం రౌండ్ గా చేసుకుందాం, ఇంకొంచెం ఐబాల్. Now I'll take eyeball మీద రిఫ్లెక్షన్స్ కనిపించాలి. For that I'll take some white. Just make 2 dots like this. So light reflections. సో ఇంకా ఐబాల్ షేప్ నాకు క్లియర్ గా రావట్లేదు. ఇక్కడ కొంచెం ఇలా క్రాస్ ఉంది, దట్ ఐ విల్ రెక్టిఫై. రౌండ్ గా ఉండాలన్నమాట.
Okay. And now కొంచెం ఇలా డార్క్ చేస్తాను నేను చేసి సో నోస్ దగ్గర అండ్ ఈ పోర్షన్ దగ్గర some white mark we can do. That's some detailing. I don't know what part it is exactly. And again, on that white, just give a black dot again. Okay. And ఇక్కడ నోస్ వేసేటప్పుడు కొంచెం షేప్ మార్చుకున్నా ఇక్కడ జస్ట్ టేక్ దిస్ లైట్ ఎల్లో ఇక్కడ ఇంకొంచెం హైట్ వచ్చేలా చూసుకోండి సో ఐ టేక్ సమ్ ఎల్లో ఆకర్ టేక్ సమ్ మోర్ సో మనకి ఏంటంటే ఈ పెయింట్స్ కాస్త తిన్ కాబట్టి ఇట్ మైట్ టేక్ 2 to 3 layers. That's fine. Now, so we are done with this duck painting. See, simple గా మనము ఒక stroke లో ఇంత fast గా and at the same time we'll get very beautiful piece as well. So I'll just take some yellow and I'll mix some white. ఈ నెక్ బ్యాండ్ మీద కొన్ని లైన్స్ ఇలా వేసుకుందాం స్మాల్ లైన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే it is all on your taste. This is just like a detailing అంతే you detail it to whatever the level you need it. You're satisfied till that part, then it is fine. So here is then I just like the way how this came out. So let me know any doubts. I'll see your if you have any doubts. I take some black dots సరిగ్గా కనిపించట్లేదు. So if you have any doubts, you can ask me now. For beginners, Lavanya, you can use camel acrylic tube paints. Okay, they are very good for beginners. Even advanced kuda use చేసుకుంటున్నారు. So no issues in that. I'll send you the picture, finished picture. సో మనకి ఏంటంటే నాకు వీడియోలో చాలా డార్క్ గా కనిపిస్తుంది మంచి కలర్ టెక్స్చర్స్ ఆ గ్రీన్ అదంతా కూడా కనిపించట్లేదు పిక్చర్ చూపిస్తాను యూ విల్ ఓన్లీ కమ్ టు సీ ద డిఫరెన్స్ హౌ దస్ కలర్స్ కలర్ వేరియేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఓకే హౌ టు ప్రిపేర్ ఎ పెయింటెడ్ వుడెన్ సర్ఫేస్ హౌ టు ప్రిపేర్ అ పెయింటెడ్ వుడెన్ సర్ఫేస్ ఫర్ acrylic. Can't understand your question. Are you asking how to prepare a wooden surface or how to prepare a painted wooden surface? Painted wooden surface మీద మీరు వార్నిష్ చేయొచ్చు wooden varnishes దొరుకుతాయి you can use this mod podge. I'll write it here. Mod podge అనేది it will act as a sealer and varnish. You can use that. Wood paint is already there. You can just seal with mod podge. I hope that was your question. Okay. Ma'am, we are beginners. How many types of painting? When you see the painting, how do you know it is 1 stroke or not? We are painting tree completely fall down.
I see you are painting tree completely fall down. One stroke painting. What is the tree complete fall down? Where it is? I don't understand. సో వన్ స్ట్రోక్ అనేది అదేనండి. ఇప్పుడు అది పెయింటింగ్స్ మీరు 2-3 రకాలు వేస్తే అర్థమవుతది. ఇప్పుడు ఒకే బ్రష్‌లో 2 కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయనుకోండి. You can understand the difference actually. You will come to know only with practice all those things. Advanced, yeah, I'll show you Purnima. Realistic grades, everything I'll show in tomorrow's class. Tomorrow class will be there, Shara. 3 classes left for the syllabus completion. Yes. How many days this class? Only 2 days more, Vishnu. Yes, first ఆ వుడ్ మీద మోడ్ పాచ్ వేసుకోవాలి. ఇట్ విల్ టేక్ 12 hours టు క్యూర్. ఆ మోడ్ పాచ్ వేసాక 12 hours మీరు అలాగే డ్రై చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ పెయింటింగ్ ఆన్ దట్ వుడెన్ సర్ఫేస్. అండ్ tomorrow I'll be showing the fabric painting. On that you'll see that is again see మీరు అడిగారు డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఎలా ఉంటాయి పెయింటింగ్ లో అనేసి. సో రేపు నేను ఒక కొత్త టెక్నిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఐ ఆస్క్డ్ యెస్టర్డే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వనంటేనే అది నేను వేసి చూపిస్తానని. సో ఐ గాట్ యువర్ యాక్సెప్టెన్స్. సో మీ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చాక ఐ థాట్ ఐ కెన్ ప్రొసీడ్. సో నేను ఆ గ్రేప్స్ వన్ స్ట్రోక్ లో కాకుండా ఒక స్ట్రోక్ లో మనం ఒక గ్రేప్ వేసాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ వన్ స్ట్రోక్. ఒక స్ట్రోక్ లో కాకుండా if you are trying to build a grape with layers of highlights, then it is not then it is a different technique anamata. One stroke with only one, you'll get both of this highlight blending shading. But repati class lo oka stroke lo avvadanamata highlight blending shading anedi. I'll take few layers. ఒకసారి ఫస్ట్ నేను బేస్ కోట్ వేస్తాను, ఆ తర్వాత స్లోగా హైలైట్స్ అనేది వేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట. దట్ విల్ బ్రింగ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ టు రియల్ లైఫ్. కొంచెం రియలిస్టిక్ గా ఇన్క్లైన్డ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అది. దట్ విల్ సీ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. అండ్ yes, tomorrow I advanced flowers. So there is one flower I've just painted it today to just show you. If you are happy with this, I'll show you how to paint these flowers on the 3rd class, that is the last class on Monday. So ilantidi inkoka model kuda undannamata. So if you're fine with this, we'll go ahead with the flowers. So one last class kabatti I thought, okay, let me ask you. So what all do you say? You don't want, no problem. మనకి ఇది లేదు, వేరే క్లాస్ చెప్పమన్నా వేరే క్లాస్ చెప్తాను. లేదంటే ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ ఫ్లవర్స్ అన్న చూస్తాం, ఒక 2 types. I don't see any answers. Let me know if you like this flower. We'll paint this in the last class. Or else, let me know what you want to paint. Then sure, if you're happy with this, we'll go with these flowers. But this will be a little లాజిక్ కాదు, కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది మనకి ఈ లెవెల్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ అనేది. మనం చాలా ఫ్లవర్స్ వేసాం కాబట్టి నేను వేసి చూపిస్తాను, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ ట్రై ఇట్. బట్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ గార్జియస్ ఫ్లవర్స్. ఈ వన్ స్ట్రోక్ తో మీరు మీ పెయింటింగ్స్ ని ఎంత సొఫిస్టికేటెడ్ గా చేయొచ్చు అనేది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. సో ఇలా లోపలంతా కూడా ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ అ 3D రియలిస్టిక్. ఈ వన్ స్ట్రోక్ టెక్నిక్ అనేది ఒక స్ట్రోక్ లో వచ్చేసిన ఈజీగా టకటక అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రాపర్ బ్లెండింగ్, ఆ స్పీడ్, బ్రషెస్ యూస్ చేయొచ్చు. వీటి వల్ల యూ కెన్ మేక్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ అన్నాను కదా, దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. బట్ ఎనీ హౌ నేను ఒక 2 types ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటివి. ఇది ఒకటి చూపిస్తాను, నేను ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తాను. ఓకే దెన్ యు ఆర్ ఆల్ ఫైన్ విత్ దట్.
So on the third class, we'll be learning these classes. That will be the final class. Not on the third, second. Today is one finished already. So today I'll share you this duck picture. Outline kuda share chestanu. Try painting that. So if you have still any more doubts, you can ask me. Just give you a few minutes of time. సో ఈ ఫ్లవర్స్ అంటే ఇవేంటంటే ఫ్యాబ్రిక్ మీద పర్ఫెక్ట్ లుక్ వస్తుంది. అండ్ మీరు ఫ్యాబ్రిక్స్ మీద వేసేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద చీరలు కానివ్వండి, బ్లాంకెట్స్ కానివ్వండి, కుషన్ కవర్స్ కానివ్వండి, పర్ఫెక్ట్ టెక్నిక్ అంటే వన్ స్ట్రోకే. ఎందుకంటే మీరు చాలా లార్జ్ ఏరియా కవర్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం పెయింటింగ్స్ అన్ని కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపించాలి. అప్పుడు మనం ఏంటంటే 1 by 1 ఒకటొకటి లేయరింగ్ స్టార్ట్ చేసుకున్నామంటే యూ కాంట్ ఫినిష్ ఆల్ దోస్ పెయింటింగ్స్. సి ఫర్ వన్ పెయింటింగ్ యూ నీడ్ నాట్ స్పెండ్ సమ్ మంత్స్ ఆఫ్ పీరియడ్. దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ దాట్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రోక్ టెక్నిక్ దే ఫౌండ్ అవుట్. విత్ వన్ స్ట్రోక్ యూ కెన్ మేక్ ఆల్ ది వండర్ఫుల్ పెయింటింగ్స్. అదే విధంగా మనము అంత పోర్ట్రైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏవైతే దాంట్లో మెయిన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం వన్ స్ట్రోక్ లో చూస్తాం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్. యూ కెన్ మేక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ద సేమ్ టైం దీనికంటే కొంచెం రియలిస్టిక్ గా అది వేరే పద్ధతి. దిస్ విల్ బి మోర్ టువర్డ్స్ డెకరేటివ్ పెయింటింగ్ సైడ్ అనమాట. అంటే is like not complete realistic, but at the same time flower 3D realism అన్ని కనిపిస్తాయి. పువ్వు లాగా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ పువ్వుని ఇలా వేసినా కూడా అందంగా కనిపిస్తుంది. సో దే ఆర్ లైక్ పెయింటర్లీ స్టైల్ అంటాం అనమాట వాటన్నిటి. యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఓన్ ఆర్టిస్టిక్ లిబర్టీస్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ విష్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. అంతేగాని మన ఇష్టం అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు కలర్స్ వేయడం కాదు. దెర్ విల్ బి సమ్ మెథడ్. దట్ ఈస్ వన్ మెథడ్. So don't think that one stroke is so simple. అట్లా అనుకోకుండా కొంచెం ఇలా క్రియేటివ్ గా ట్రై చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది వన్ స్ట్రోక్ లో హ్యాపీనెస్. అందుకనేసే ఐ థాట్ ఓకే ఇంకా ఎంత మంచిది ఎక్స్పర్టైజ్ చేయొచ్చు మనం పెయింటింగ్స్ అని. ఐ థాట్ దిస్ వుడ్ బి అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ టు షో యూ. You have done the painting this and also I posted in group. Okay, then you please post this to me in Instagram. I'll have a look on this. So the ఇంకొక మోడల్ కూడా ఉంది. I'll be showing this and the other model. Two models I'll show you. సో కర్ల్డ్ గా డెప్త్ కనిపించేలాగా ఆ ఫీచర్స్ మాట్లాడతాం అన్నమాట ఈ క్లాస్ లో. So if any doubts you can ask me or else we'll end today's class. Okay, so I don't see any doubts. So I'll meet you all in tomorrow. Tomorrow we'll have a class. Tomorrow is Friday, right? So tomorrow we'll be seeing that fabric painting. మీరు ఫ్యాబ్రిక్ వేసుకోవాలంటే ఫ్యాబ్రిక్ ని ఫస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి, దాన్ని వాష్ చేసుకోవాలి ఫ్యాబ్రిక్ ని. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూ ఫ్యాబ్రిక్ అది మెత్తపడాలన్నమాట. సో దాని మీద ఉన్న స్టార్చ్ అంతా రిమూవ్ అయిపోవాలి పెయింట్ చేసుకోవాలంటే. అది స్టార్చ్ రిమూవ్ చేయాలంటే మీరు అది కాసేపు నానబెట్టేసి డ్రై చేసి అగైన్ ఐరన్ చేసి ఏ రింకిల్స్ లేకుండా మీ ఫ్రేమ్ కి ఫిట్ చేసేసుకోండి. దెన్ ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ పెయింటింగ్. అండ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా మనం ఏం చేస్తానంటే నేను ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ థిన్నర్. నేనైతే టెక్స్టైల్ మీడియం అనేసి ఫ్యాబ్రిక్స్ పెయింటింగ్స్ కి మీడియం ఉంటది, ఆ మీడియం యూజ్ చేస్తాను. బట్ రైట్ నౌ మీకు అది రెడీగా అవైలబుల్ ఉండదు కాబట్టి మీకు ఈజీగా దగ్గరలో ఉన్న ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ లో ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ థిన్నర్. డూ యూ లేడీస్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ థిన్నర్? థిన్నర్ వైట్ కలర్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటది. అక్కడ అడిగినారంటే అది ఫెవిక్రిల్ బ్రాండ్ అనమాట. యూ కెన్ గెట్ దట్. థిన్నర్ వేసి దాని మీద పెయింటింగ్ వేస్తాం అనమాట. ఎస్, మోస్ట్లీ మీరు ఎప్పుడైనా వేసింటే అక్రిలిక్ పెయింట్స్ తో మీకు ఇది ఐడియా ఉండొచ్చు థిన్నర్ అనేది. అదేంటి థిన్నర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే పెయింట్స్ ని థిన్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ ని అసలు యూస్ చేయమన్నమాట. మీరు బ్రషెస్ క్లీన్ చేయడానికి అదంతా చేయొచ్చు, కానీ పెయింట్స్ థిన్ చేయడానికి మనం థిన్నరే యూస్ చేయాలి ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ అప్పుడు. వాటర్ యూస్ చేసినామంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ లీకింగ్.
ఎందుకంటే ఆ మెటీరియల్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది వాటర్ అనేది కదా. So that's the reason I'm asking you to get that thinner. Small bottle you have, it will be in the price range of 20 to 25. Okay. So I'll see you all in tomorrow's class. Okay? Tomorrow sharp 2 o'clock. Okay. Thank you.